Okay, good morning, students. Once again, okay, and you know that we have started the second module, that is organized and the unorganized retailing. Hope you remembered in the previous class we have just discussed about the introduction about the organized and the unorganized retailing. Okay, here we are going to study about the organized. What do you mean by the organized? What do you mean by the unorganized? And we are going to study about that is formal and the traditional retailing. Okay, and formats of retailing. So these all things we are going to study in this second module of retail management for become third semester. Okay, as we discussed the earlier in the previous class, is the organized means that is where we are going to run the retailing, or where we are going to run the business with the systematic manner. That is what you call the organized manner, and who is going to maintain all the accounts and who is going to register under the government. That is called the organized. And the unorganized is which is not registered under the government and which is not following the rules and regulations and which is not following the accounts and the transaction. Okay, this is what we call, and who is not following the system. Okay, that is what we call as an unorganized retailing. See, I told you that before we go through the slides, before we go through the each and every slide, I was just told you about the in general what we thought. Okay, the day-to-day life, how it is connecting, that is organized and the unorganized retailing. Right? ಈ unorganized ಮತ್ತು organized retailing ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅದು ಏನದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ರಿ, ಯಾರು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ನು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಹೋಯ್ತು ಯಾವ್ದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ if we are registered under the government, then definitely we have to follow all the documents. Okay, then if you are following the documents, then ultimately it is in systematic manner itself. Okay, and we'll come to know that what is the sales, what is the purchase, what is the procurement, what is the profit, what is the margin, everything we can able to keep the records. That is what you can say the organizer. Okay, and which is these all things we are not following, that thing we can say that is a unorganized retailing, we can say that. Right, so let's go for the slide. That is, what is that exactly? Okay, so this is what we can say the organized and the unorganized. What is it exactly? The Indian retail industry is divided into organized and the unorganized sector. Okay, the Indian retail is divided into two types, that is organized and the unorganized sector. Okay, in this, the organized retail companies are comprises of the local baniyas or kirana shops, pan shop, and the bida shop, and the other owner mad general stores. These retailers normally do not pay taxes, and most of them are not even registered the sales tax or VAT, value added tax, or income tax, right? So this is what we can say, that is the unorganized retailing. Okay, the Indian retailer is divided into two types, that is the organized and the unorganized retailing. Okay, in that we are talking about the unorganized retailing comprised of the लोकल बनिया. लोकल बनिया मीन्स लोकल किराना शॉप. बनिया का दुकान, अगर आप मुंबई और यूपी वहां पे गए तो वहां पे बोलेंगे बनिया का दुकान. बनिया का दुकान ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಬನಿಯಾ ಮಂದಿ ಅವರು ದಂಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಟ್ರ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಾಗ. ಕನ್ನಡದಾಗ ನಮ್ ಕಡೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಶಟ್ರ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Okay, that is what we can say.
So baniyal ka dukan or kirana dukan, pan shop, bida shop, and the other old manned general stores. General stores nu kuda the retailers normally do not pay the taxes. ಅವ್ರು ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮ ಏನದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತರೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. That is what you can say the unorganized retailing. That's what I have said in general. Okay, who is registered under the government and who is following the rules and regulations and who is following the system for the retailing. That particular retailer, we can say that is a registered retailing, and who is not following all these things, that we can say that is a unregistered company or maybe unorganized retailing. Okay, registered for the sales tax, value added tax, or the income tax. Okay, those business we can say that's unorganized retailing. And in the other way, on the other way, the organized retailing companies of the licensed retailers. Licensed retailers who are registered for the sales tax, income tax, etc. And it comprises of the mall, supermarket, hypermarket, etc. Anything we can say. Who is simple to understand for the organized and the unorganized retailing. That is organized matlab kya hai? So who are going to follow the government rules, regulations, and who is what you can say, following the systems. That is, we can say, the organized retailing. And who is not following the government rules and regulations and who are not registered under the government, for example, the sales tax or the income tax or the VAT. Okay, these we can say there is the unorganized retailing. Hope you have understood. And we have said unorganized retailing ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬನಿಯಾ ಶಾಪ್, ಕಿರಾಣಾ ಶಾಪ್, ಪಾನ್ ಬೀಡಿ ಶಾಪ್. These all shops we can say there is a unorganized retailing. Okay, and the organized retailing we can say that is supermarket, hypermarket, and everything which is following the tax and everything. That is, we can say, unorganized retailing. uh, ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಸರ್ಗೂ ಹೇಳಿದೆ ರೀ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗಂದ್ರು ಸರ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಇನ್ ಕೇಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. Okay, so this is how the difference is there, the organized and the unorganized retailing. So examples there, unorganized we have given. The organized also supermarket, hypermarket, departmental stores, everything will come in this way. That is the unorganized, organized retailing. Okay, so any queries on this topic? Any doubts do you have? Please send me the message. Or you can talk also, that is better. Are you clear with this concept, organized and unorganized retailing? Okay, that's good. Wonderful. Clear, sir. Okay, good. That's great. Okay, good, guys. Okay. Now, organized ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವ, unorganized ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡೋಣ. Okay, meaning of unorganized retailing ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. Okay, unorganized retailing is defined as an outlet which is run locally by the owner of the creator of the shop, right? Who lacks the technical and the accounting standardization. Who lacks, that means lacks and don't think in terms of amount, that is the lacks. Who is behind with this technology, accounting standard and systems, who is not following that, those person we can say unorganized retailing. And the supply chain and the sourcing are also usually done locally to meet the local needs. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ we are just following to meet the local customers needs and the wants, and we are just following to fulfill the customers wanted
in that particular area. We are not at all following what to sell and how to sell, for whom to sell. No, nothing at all. See, kirana shop means you need to keep only kirana things. No, nothing at all. Okay, sometimes they used to keep everything. See, for example, you can see on the screen that is a photo what I have added for you all. That is the kirana shop. See there is completely unorganized manner. There is no systematic at all. Okay, even you can see the oil. Okay, even you can see the rangolis. Even you can see the fruits. Even you can see the masalas. Where you can see the hanging. Okay, in jyot bittaralre mara adavu. ಆಮೇಲೆ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಅದ ಎಲ್ಲಾನು A to Z. You know that agarbatti is a chemical product here. Okay, and fruit is where we can have, okay, where we can consume. Okay, see, both they are keeping together. This is how we are talking about. This is how the unorganized. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಹೇಳಿದೆ. ಕೌಂಟರ್ ಆ ಕಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು, ಕೌಂಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಆ ಕಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಕೌಂಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಳಗ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಮಾರೋದನ್ನ, ಈ ಕಡೆ ಏನೋ ಕೊಳ್ಳೋದಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸಿ ದಟ್, ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾರ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಾಗ ಅದ, ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಅದ, ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದ, ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. And even customers also what they are thinking, whether my product I'll get it or not, whether the wanted product or the needed product I'll get it in that shop or not. That's it. But if you go to the cities and all, they are very conscious. They are very conscious. They just think, they just analyze, okay, ಯಾವ product ಎಲ್ಲದ ಏನದ, okay, whether it's a finished product or not, okay, ಎಷ್ಟು hygienic ಅದ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಂದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಇಂಥ ಕಿರಾಣಾ ಅಂಗಡಿಗಳು ನಾರ್ಮಲಿ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ತಗೋರಿ, ಅರ್ವಿ ಅಂಗಡಿ ತಗೋರಿ, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ತಗೋರಿ, ರಂಗೋಲಿ ಅಂಗಡಿ ತಗೋರಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿ ತಗೋರಿ, ಬೇಕಾದ ತಗೋರಿ. ನೀವು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ದೀಪಾವಳಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಅದೇರಿ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಯಾವು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನದ ಉಳ್ದಾವು, ಇದನ್ನ ಎಂದು ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಬಂದಿತ್ತು, ನಾವು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಉಳ್ದದ, ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಯಾವಾಗ? ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 to 3 ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Am I right? Minimum 2 to 3 day and night is required to clean the complete just 10 by 10 shop. Why? Because the materials are more. So that's the reason we don't bother to keep clean frequently. ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಹಳ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು, ಅವಾಗೇ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಬೀಳೋದು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಓಕೆ, ಏನಾಗಲ್ತೋ ಅದಕ್ಕೇನಾಗ್ತದೆ, ಹಂಗೆ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾಗ್ತದೆ. ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಏನದ, ಏನು ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಏನು ಫಿನೈಲ್, 1 ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ತಿಂತೀವನ್ನ, ಅದಕ್ಕೇನಾಗ್ತದೆ, ನಡಿ ಚಲೋ ಚಲೇಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಟೇಲರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳೋದು, ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದ, ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದ, ಅದ್ರದ್ದು ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ನಮ್ದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು, ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಂದ್ರೆ ಬಂತು, ಹೋದ್ರೆ ಹೋತು, ಲಾಭ ಆದ್ರೆ ಆತು, ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಲೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಗೋಳೆ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ.
ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಲುಕ್ಸಾನ, no nothing. There is no accounting at all. By seeing the what you can say, the photo only you can able to understand that, right? This is how the condition is there. Now next slide. Okay, so this is what we're talking about, the traditional business model in Indian retailing. The traditional business model in Indian retailing, what it says exactly. Indian companies and the wealthy ancient history of retail trade and outsiders range of the business models are living since long, and they still have their presence across the country. That may be the traditional or the rational why they are taking they are taken into the thought at this stage of the analysis. However, the most of those needs concentrate on food grains, cereals, and alternative connected food stuff. So, what do you mean by this? So earlier, you know that. Hope you remembered. If we talk about a revolution of retailing, ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು, ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ರೆಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮೊದ್ಲಿನ ಕಾಲದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು. ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನದ ನಾವು ಮಾರ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ಬೆಲೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರು ಏನದ ವಸ್ತುವಿನ ಮುಖಾಂತರನೇ ವಸ್ತು ವಹಿವಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ನೀವೊಂದು ವಸ್ತು ಕೊಡು, ನಾವೊಂದು ವಸ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಗೋಧಿ ಬೆಳಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀ ನಮಗ ಹತ್ತಿ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳಿತೀನಿ, ನೀ ನನಗೇನದ ಬ್ಯಾಳಿ ಕೊಡು. ಈ ತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? So this is how the barter system was there. But now you know that gradually it has been changed. You know, we are exchanging the products in terms of the value of the money. Okay. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನಾವಾಗೇ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು, ಯಾರು ಮಾರೋರದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಹಗರಕ್ಕೆ ಏನದ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮೊದಲು ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂತೆ ಬೇಕಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕಾಯ್ತು, ನಾನಾಗೆ ಖುದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಮಾರುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋರು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು, ಅವರು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಮಾರ್ವಾಡೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಹರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ರು, ಏನು ಊರು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮನಿ ಮನೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೇಕಾರ ಅಂತ ತಗೋರಿ ನೀವು. ನೇಕಾರರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಸೀರೆ ನೇಯೋದು, ಓಕೆ, ಬಟ್ಟೆ ನೇಯೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀರೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ಟೆ ನೇಯೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಊರಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅವ್ರು ಊರು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಕಸಿಂದ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಈಗಂತೂ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಿ ಮನಿ ಒಯ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ, ತಪ್ಪಿರ್ಲಿ, ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ಲಿ, ಹಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ಲಿ, ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿ, ಅದು ನಾ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಿನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಕಸ್ಟಮರ್. ಕಸ್ಟಮರೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋದು. Customer is going to compromise with the product. You can't demand, say, I wanted like this, I wanted like that. No, because the manufacturers are very less. Gradually, the competition has been built. Okay, manufacturer competition has been built. So where you can able to demand yourself as a customer. As a customer, we can able to demand, no, I wanted like this.
I wanted this, I wanted this color, I wanted particularly this particular model. The water bottle model should be this shape, right? This is how we are demanding later. Okay, and the price is also compromising because of the competition. And you know that manufacturers are not fool. They can give the lesser price to you, but they will reduce the quality in the products. Right? This is how the difference between the traditional and the modern business model. Sorry, most of those models concrete for on food grains ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಳಿ ಕಾಲದ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್? ದಟ್ಸ್ ಅ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ roti, kapda or makan. Roti, kapda and makan, these three things is very much important to fulfill our basic needs. ठीक है, तो रोटी बोले तो क्या है, कुछ भी खाने के लिए फूड ग्रेन्स, दैट इज द मेन थिंग. नाउ इट हैज बीन केम पिज्जा गिजा ये सब बाद में आया यार. पहले कैसा था, ढंग से हमको खाने के लिए मिला तो बहुत अच्छा था, वही हम नसीब वाले बोलते थे, क्योंकि पहले खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था. ठीक है, तो दिस इज हाउ. एंड इवन फॉर द क्लोथिंग, ओके, वही बोलता है ना क्लोथिंग, अभी पहनने के लिए बट्टे ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು, that is also the same. Okay, so ಮೈ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದು ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಹೆಂಗದ, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಗ್ಯದ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಒಳಗ ಅಪೆರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟಾಪ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇನ್ ದ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. Right, this is how it is converting. This is what the difference between the modern and the traditional retailing, guys. Nowadays we are demanding and we wanted whatever we want. That means the customization is possible now, but earlier the customization was not possible. Whatever you manufacture, we have to buy it, that's it. This is how the changes are there. That's what I said, food grains. ಈಗ ಹೆಂಗದ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಈಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಒಂದ್ ಮನಿ ಕಟ್ಟುದಾದ್ರೂ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗ ನಿಮ್ ಮನಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಮದ್ವಿನೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಂಗಿಲ್ಲ. ಮಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದ ಅನ್ನ ಖರ್ಚು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಬಟ್ ಈಗ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರ, ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್. ಮನಿ ಕಟ್ಟುದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಮನಿ ತಗೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಎರಡ್ ಮನಿ ಇದಾವ್ರಿ, ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಎರಡ್ ಮನಿ ಇದಾವ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ವಿನೂ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಮದ್ವಿ? ಮುಂದಿನ ವಾರ ಆಯ್ತು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟದ, ದುಡ್ಡಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. There is no value for the money. This is how the difference is there. That is the traditional and the modern retailing. Because there is no value at all for the money, but there is more value for the products. Okay, more value for the wanted product. There is a specification what you want. Right? This is how the difference is there in the traditional and the modern business. See, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗ, ಏನು ಮಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಮಂಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್, ಹಾಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ? ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು. ಹಾಕ್ಸ್ ಆರ್ what I said, ಮಂಡೀಸ್, ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಏನನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಅಂತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ. ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. Send me the message. Hardly 2 minutes is there. If you want to interact, please interact. You can unmute yourself and you can interact. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಇನ್ 2 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. आपके पास सिर्फ 2 मिनट है.
आप कुछ बोलना चाहते हो, आप कुछ व्यक्त करना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो. ಮೂರು ಭಾಷೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಮೂರು ಭಾಷೆ ಹೇಳೀನಿ. Any doubts, any queries? Neha, Neha, where were you, madam? Okay, what about others? Any queries, any doubts? Please let me know. Hardly 1 minute is there. Everything is clear, Renuka. That's good. What about others? Priya, no doubts, sir. Good. Great. Any queries? Anything you wanted to re-explain or anything you wanted to share about this particular point? ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರೋದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬರೀ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೀ ತಲೆ ಆಡಿಸೋದಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ. Okay, still if you have any queries, any doubts, please send a WhatsApp message. Okay. Thank you guys. Thanks a lot. We'll catch you in the next class. Okay? Chalo, bye bye. Please attend all the classes, guys. With more number. Bye. See you.